Hi guys, tuko hapa na the president of Comedy Africa, and we all know during the day kuna mahali alishikwa akipeleka zile CV venye alikuwa ametuambia, but finally he's out. But Eric, watu wanasema ni kama ni mchezo umezoea yani. Wazoea tu jua haita stop mpaka to achieve whatever we are going for. Haita stop kabisa. Si unajua, si nyuma nanijua by now wa Kenya nafaa washaelewa Eric Omondi. Hakuna kitu nafanyanga ama nasemanga na nakosa kufanya. Lazima tupate to achieve our end goal. So ni kuoga na kurudi soko. Zile CV ulipata kutoka wapi? Ni watu wa wapi walileta? Niongea kwanza ndio bora ongea, si ndio? Haina shida. So kuna siku tulitoka pale Milimani. Nikasema tunaenda statehouse na kama uko na CV ulete CV yako. Nikarealize ya kwamba hizo CV ziko mingi sana. Juu niko na clips, niko na watu wanani WhatsApp, tuko na namba tuliweka pale. Watu walituma CVs mingi. Nikarealize if we're going to make this thing work, siwezi enda na watu 3 million. Naget, wengine wako Kitale. So tukaanza hapo kwa Facebook nasema tuma. So mimi nikasema nitaziprint zote, mimi personally nizipeleke State House. And that was what I was trying to do today. Kuna watu wako Budalangi, kuna watu wako Maseno, kuna watu wako Kilifi, kuna watu hawana job, so naambiwa kuja Nairobi aje kuleta CV. Na get. Okay, tuliona ulikuwa umepeleka na mkokoteni. Why did you choose mkokoteni? Mkokoteni is a symbol of the Kenyan right now. The hustler right now. When watu wana go through a lot of hardship and sweat kupata hiyo pesa. Na get. So mkokoteni was a symbol. Na get. Kuonyesha the current lifestyle of Kenyans. People are struggling. People are carrying loads of weight. Inaweza kuwa ni rent, inaweza kuwa ni school fees, inaweza kuwa ni unemployment, inaweza kuwa ni poverty. But hiyo situation yangu leo nayo sweat. Hiyo ndio kitu wa Kenya wana go through sasa. Wanaumia. Wambeba mahitaji mingi na burdens mingi. But unfortunately hukuweza kufika. Ni sawa, hata kama sikufika ni sawa, nimefurahi juu hata Ruto hayuko. So hata imenihit baadaye Ruto ako jamani. Sasa nilisema nipeleke tu president akona watu wanamfanyanga kazi. Watu watago through hizo CVs by the time wanafika Friday washazi sort za nini za Budalangi ziko hapa, za Coast ziko hapa, za Murang'a ziko hapa, zisotiwe. But nimefikiria niko hapo kwa sasa nikasema urezo nakuja Friday, nitapeleka Friday. Kama yuko nimpeleke, hata ataambiwa Rika alikuwa anakuja tukamblock tukamwambia kungoje. So for today you hakukuwa na demonstration, ulikuwa tu peke yako, unapeleka tu unavuta mkokoteni. Kwa nini Why did you get arrested? Thank you Eve Mugai. Why was I arrested? I was alone with a peaceful procession wana mkokoteni. Kwa expect police wakuja wanipeleke wanisitize State House, nifike pale kwa gate ni deliver, alafu polisi wanisindikize back to town. Alafu sasa iko hivyo because I was alone. Nilikuwa peke yangu. Kuna na CVs. Kuna expect police waambie media hapa mwezi pita sasa tunasindikiza Eric apeleke petition ama CVs to the president. Nugget. And I'm advising the government. If I was the government, and I am not the government, and I'm not an older person that like them, they have advisors, they have legal advisors, they have strategic advisors. If I was the government, ningekubali Eric alete hizo CVs. I don't know who's advising the government. These are your people. These are your brothers. These are your sons who are bringing a cry to you. The best thing you can do is to listen. Okay, right now we have a lot of things going on in the country. You have riots, Azimio, and then here comes you also have mambo yako pia unafeel tunafaa kusikizwa. Do you think the government ama the president angepata hata ile chance ama watu wake wangepata ile chance ya kuangalia zile CVs kweli with the state that because they are looking at the wrong message. Now if this thing continues for another 3 months, watanikumbuka. If watanikumbuka vitu nasema kwa mic hapa, and I'll remind them, I'll post this clip. If you don't listen now, you government, listen to the voice of the 55 million people. I told you are less than 1,000. Kutoka president mpaka MCA. Nyinyi ni wafiu sana. Wakenya kwa 55 million. Na siku ile watamuka, na watachoka, na watakasirika. Mutakumbuka Eric Omondi. Listen bwana. Common sense. We are not asking you to give us, just listen. Ukiona mkokoteni ni receive. Na ulize Eric ni nini? Use your common logic. Kwani mmerogwa? Have you been bewitched? I've told you several times. Nimetumia proverbs. You have children. Ukisikia mtoto akilia, muulize unalia nini?
before it's too late. Listen, you're a government. What kind of a government are you? Don't you have advisors? Is he stupid? This new who keeps tweeting on your Twitter. You're a grown-ass man with the stupidity in your head. Don't be boastful. Juzi tu hapa hata Orengo alisema your own people, your own government will chew you. Look at history. When do you ulisoma shule gani? You are my father's age and you're behaving like my small brother. What are you tweeting and people are suffering? Anatuitia hapa anatuambia ati we are going nowhere. Anatuambia electricity will not go down. Are you stupid, bwana? You're a professor, you're a daktari. Bro, those things are annoying. And he's a what? A presidential advisor. Economist. Ndi, like your name, itaisha Ndi. This is from omondi. Don't be stupid. Don't tweet those things to Kenyans. Don't play with people's children. And I keep shouting when I kama jokes. Don't tweet another one. He's tweeted 3 times. And I tweet even asema, we're going nowhere. Mtalipa stima. Tumepeana gari. Ndi. Don't do another tweet. I will remind you this shouting I'm doing. Be smart. You are an economic advisor. Kenyans are suffering. I meet them on the street. They talk to me. Listen. If atujasema hata mafuta ende chini leo ama unga ende chini leo, we understand this economy. But listen. Don't keep arresting Eric Omondi. If I was the government, I would listen. And see now they're trying to change they're trying to change the narrative. They're trying to change the conversation. It is about now the Chungu are fighting Uhuru, political vendetta. We will not change the conversation. It's about unga, it's about economic slavery, it's about hunger, it's about school fees, it's about unemployment, it's about mafuta, it's about stima. You will not change it. I am the voice of millions of Kenyans that will shout it. Don't play politics with our lives. Don't want to change the narrative. From high cost of living, kuchoma vitu za watu, kufight vitu za Raila, so that conversation changes. Agenda, it will not change. If Eric Omondi is alive, you will have to kill me. It will not change. I will shout on top of the mountain. The conversation is not about Uhuru's land. It does not feed us. The conversation is not about Raila's gas. It does not feed us. You have millions. This conversation is about poverty and children who are out of school without food. You will not silence that conversation. It will never change. We will shout, and the more you push us to the wall, I promise you, as far as the God is living and I am alive, you will. No government is more powerful than the people. You will listen to us. All right, ningependa tumzungumzie naye Kido. This has to go through the microphone. This is what has been happening for years since 1963. Then must listen. Go out and get. Don't shut me up. Let him talk. Let me talk. Don't ever shut me up. You will not change the conversation. People are suffering. As long as this God sits on the throne, you will listen to us. We will do this. Kido, I'm a doing the comedian. I'm a doing the cloud chaser. Attention seeker. I recommend is a cloud chaser. Listen to my voice. Listen to my voice. Take heed. If you're smart, if you're a spiritual man, if you're a smart, intelligent man, separate. Pick it. You can hear it. You have the solution. Do it. Kidona kitunafanya. That's what has been happening since 1963. They silence the voices. They will not. Unaanza kuogopa. Unataka kuni control. That's what they do, bro. A time has come for a new generation. Unaget? Ruto fanya 5 years yako, 10 years. Do 10. Naturally itaisha. Mimi nimeenda kwa Ruto akiwa deputy president. Amenisaidia. Nimesema hizo vitu for many years. Yeah, many years. How many interviews have I done? Nikasema nilienda kwa Ruto bila hata nini.
bila hata appointment, akanifungulia gate more than 3 times, akani-sponsor kwenda America. I know the kind of man he is. So is it the people around him? What has changed? Ruto amenisaidia mara ngapi na mimi nimetestify mara ngapi? I know the man that he is. Is it Ndi? Ndi, you're a father, and if you're a Christian, you understand how curses work. The tears of children, the cries of women, the wailing, the groaning of hunger will be fall on you. Go wrong, yeah. Mimi sina maoni. Eric I think ameongea yote na you can feel the anger. Actually his anger represents what's wrong with Kenya. And I think he's very what he has said is the truth. That even during the post-election violence in 2007, there were 4 agendas. There was agenda number 4, which was about youth and unemployment. That was never resolved. As soon as guys agreed to share power, they forgot about that. So I think Eric has spoken, and his frustration represents the frustration of many Kenyans. So I have nothing much to add. I think they need to listen. That's all. Yeah. Okay, so Eric, maybe you can tell us what is the plan? Are you going to continue? Tumetulia sasa. Kido tulia. Karibu tuchape. Karibu nichape kido. Unanipa exclusive. Napata exclusive. Ole ni setup na Muranga, lakini kwa sawa audio Muranga. Swali ni? The question is, today you are cut short. Of course, you are arrested as usual. Do we expect to see you? Yes, we said that we want the demonstrations to be daily, and they're going to be daily. Some of us don't have a bigger muscle like Azimio. Raila is an elder, he's a statesman, he has muscle. Unaget? So he can afford. Mimi nikienda leo nimeshikwa. So wangeamua nisitoke. So lazima to change strategy, lakini we are going to keep demonstrating in a creative way. Nyinyi mlijua leo nitakuja tao. So since we'll do it in a creative way, we'll keep I'm still for the idea of demonstrating every day for 14 days. So nilikuwa nimeanza leo, kesho ningekuwa tao peke yangu, sikujua ndashikwa. So yangu hivi ilikuwa nikuje peke yangu peacefully, ndio niende home, ndio kesha tena nirudi. So nisha realize wamenishika. But my call is we do a 14-day non-stop demonstration until the government listens. So this demonstration yako kama Eric Omondi, it has nothing to do with maybe being part of Azimio demonstrations? I'm not part of UD, I'm not part of Azimio. As right now I'm supporting Azimio because of some of their pointers. They have pointers on high cost of living. Yeah. They have pointers on unemployment. They have pointers on raising the standard. So I told anyone who supports Kenyans' livelihood, I'll support them. So in that way, I support Azimio. In that way, I support Azimio because work on the same voice. That's why nilikuwa naambia Raila afanye kitu ikwe Monday to Monday. Okay, you've said that what they do is try to stop someone or to silence the voice. We remember there was a time, each time your demonstrations are high cost of living, and then there was a time you said that unaenda kupeana unga. Na tukafika pale, but unfortunately pia it never happened. And since then, we never heard from Eric Omondi. We were not allowed to come to the police station as usual. Eric wetu alipelekwa wapi? Mimi sasa unajua kitu pia nataka strategy. The government is very strong, it's very powerful, and me I'm a creative, and I have creative ways of sending my message. So ile time niliona strategy yao ilikuwa ni kuni weigh down. So naenda unashiko unachoka. So nikasema wacha we step back, tuachie Azimio. Najua hii ni kama football. Huwezi cheza peke yako, the 11 una pass ball, so una pasia Raila pale anacheza, una pasia Martha Karua, venye wanacheza game yao wacheze, una get. So that's why I took a step back because I saw. So nobody silenced you? No one. Do I look like I was silenced? That time, the time I went silent because nilikuwa naenda Uganda na nilikuwa nimeona dalili nikibweka sana nitakosa kwenda show. And nilikuwa na contractual obligation ingenipeleka vibaya sana. So some of these things ni wisdom too. Unajua nilikuwa kwenda Uganda.
And when I was being released, I was told, we are releasing you, but later nini kesho utakuwa hapa. So ngasema acha niende pale kwa Museveni kwanza nichekeshe watu. But I'm back now. I'm back now. Okay, so the idea of you going with the CVs to State House, let's assume all the boxes you had were full. Do you think the government is able to provide jobs to each and every one of us? Yes, government is able to provide jobs. Government is able to provide help. Any government in the world, wakikaa tu chini meeting moja, watoe hii do hapa, waweke hapa, watoe waweke hapa, watoe. So naona walisema hakuna help, alafu the same day wakasema 8 million imeenda kwa magari. The same day. Una get? So cheza tu hapa, si unaona kama priorities, thank you God. Priorities. Sasa kuna ma CSS. 50 of them. Haya. Kuna 50 CSS, kuna 802, actually 202, apparently it's 1 point something billion ya magari. Really? Mudavadi yana gari. Mudavadi yana gari. Ya kweli kumondia kuna gari, hivi uko na gari. Mudavadi tu si anazajiba ya gari for now too. In fact, what I'm going to be calling upon leaders now, if karibu ni sahau. But guys, this is serious. I'm going to be calling upon leaders from the president to the MCA. They take a pay cut for only 4 months. 50%. President achukue 50%, Rigathi achukue 50%, Mudavadi 50%, Wetangula 50%, MPs wachukue 50%, MCS 50%. Hii pesa sinatoka kwa gava isitoke, sinakonga pale central, ibaki hiyo 50% ibaki for 4 months. For 4 months. Help italipwa. Na get. Hiyo employment itakreatiwa. Na mimi niko na idea gava wakitaka my idea, but that's why natafuta Ruto. Mimi ni creative. Akinisikia tu hapa Kenya nimenotice kitu moja. Kuna watu hawana kazi, si ndio? Can you believe the same way kuna watu hawana kazi, kuna watu kuna kazi. Hivi kuna kazi mimi sijui. Tunapitana tao hivi. Unatafuta mtu mbocho, mtu wa mbocho. Na mimi ni mbocho na tunapitana. So if the government can listen to me, I have a proposal. A structure that connects Kenyan employers and employees. It's something that's been done before. Tutambia watu wote wako na majob. Mimi kama Bidco peke yake ni mabeste yangu. I've worked with Bidco before. Bidco peke yake wako na job. Mimi nikienda hapo ndapata job ya watu 1200 in a day. So tuende Safaricom, tuende. Kuna job. We just need to connect these people to these people. Hata gava they need to nini. So they need to listen to us. And I get. But priority. Msema ukienda hapo utapata job ya watu 1200. Mbona hujaenda? Naenda yukata sikutaka kuambia. Mimi sasa najaribu kusaidia watu, natoa watu jela, napeleka kaunga kadogo, sasa nataka kutafuta watu job. But gava wangetusikia tuweke hizo structures. Wange solve 70% of unemployment. Juu huyo boy ako unemployed juu hule boy ako na job. Hakuna connection. So kuna website tunaweza kuunda na tusaidie watu wenye wako na job kupatana na watu wana job. No matter how small. Nugget. So they need to listen to us. So on Friday, daktari akirudi back to tunaenda tunapeleka State House. Tunapeleka CVs. Tutaprint too, it's very expensive. Tutaprint tena. Ningekuwa na email yake ningetuma. Kuna watu walikuwa wana feel ni kama zile boxes hazikuwa na kitu. Ziko pale, unaweza enda kuziguze. Ziko wapi? Ziko police station. Mzifinya kama avocado. Sawa, thank you so much Eric. Till next time.